Alright, so nandito na po tayo sa chapter 23, pero time check 9:19 na po. So there should be 10 minutes left. So there's 10 minutes left po. Siguro hindi ko po mako-cover lahat. So we will continue tomorrow. Yes po guys, may class po tayo tomorrow. Tomorrow, we will complete chapter 23 before doing chapter 24. Okay? We'll see how it goes. Tomorrow, kung matatapos natin yung 23 before proceeding sa 24. And okay lang naman, pwede ko naman nahatiin yung chapter 24 and we'll continue sa susunod na book 1 class. So dito, pag everyday manners, these are things that you should and should not do. Right? So, to continue yung chapter 23, these are all about manners. 생활, 예절. 생활 is everyday life. Living. So, living every day. 생활, ang buhay mo. 생활. 예절 is manners. So, manners po, 예절. 생활 예절 is the everyday manners. So, everyday manners po natin, what you should and should not do. 하면 안 되는 행동. 행동 is action. 행동, action. So, actions that you should not do. 하면 안 되는 행동. First, 신발을 신고, 신발을 신고 들어가다. So, 신발, shoes, 신다, to wear. So, to wear shoes and go inside. Dapat kasi, pag nasa Korea po kayo, kung hindi naman siya workplace, usually sa restaurant, especially dito pag may anong tawag dito? Parang welcoming floor. Hindi ko alam kung anong tawag dito, nalimutan ko na. Pero, may mga shoe rack. So, kung may shoe rack or shoe closet, tapos may mga sapatos sa harap ng entrance, edi alam mo na, clue na po yan, tanggalin mo na yung sapatos mo. Okay? 신발을 신고 들어가다. Wearing shoes inside, hindi talaga pwede. Majority of the time for Korean residences. Okay? So, 신발을 신고 들어가다. Hindi pwede. 한 손으로 물건을 주다. Ayan po. So, isang kamay ang gamit niya para makabigay siya ng regalo kay 할아버지. Pero tingnan mo naman, ang sungit ni 할아버지. May point naman. Kasi isang kamay lang ang gamit niya. Hindi pwede. 한 손으로. 한 손으로? No, hindi. Dapat dalawang kamay. So, pag 한 손, hindi po. 물건을 주다. To give something. Object. 물건을 주다. To give an object with one hand. No. Next. To shake one's leg. 다리, your leg, 다리, 떨다. To shake the leg, 다리를 떨다. 다리를 떨다. So, sasabihin nila, 떨지 마. 다리를 떨지 마. Don't shake your leg. Or, 떨지 마세요. Don't shake your leg. 다리를 떨지 마세요. Gumagalaw na kasi yung table. Nagsha-shake na siya. Tapos, 다리를 꼬고 앉다. So, to cross the legs. So, 다리, legs, 꼬다 is to cross. 다리를 꼬고 앉다, to sit. So, to cross the legs and then sit. 다리를 꼬고 앉다, to cross one's legs while sitting. Bawal din. It's seen as impolite way of sitting. So, improper way of sitting daw po ito. Next. 밥에 in the bowl of rice, tingnan nyo po, yung 숟가락 or pwedeng 젓가락. So, hindi lang spoon ha. So, yung 젓가락, yung chopsticks natin, bawal pong ganyan lang, nakakutta. Kutta means to plug. Shoot! Isushoot mo lang. Isushoot mo sa bhap, yung 숟가락, yung spoon, or yung 젓가락, chopsticks, bawal din yan. So, you should not do that kasi mukha siyang incense. Ang incense po, ilalight lang nila yan pag may funeral. So, parang sinasabi mamatay ka na. Parang ganyan yung meaning yun Parang nasa funeral ka. So, don't do that sa spoon, 숟가락, or sa chopsticks, 젓가락, sa bowl of rice or bowl of food mo. Okay? So, please don't. 숟가락을 꽂다. To put or to
plug, whoop, shoot the utensil. Next, pag maghahawak ka ng bowl, 밥그릇을 들고 먹다. To hold a bowl of rice and to eat. So, ito po considered rude. Dapat nakaiwan sa table yung bowl of rice mo. Okay? 밥그릇, rice bowl, 들고, to hold, 먹다, eat, bawal po ito. This is not what you should do. Improper way of eating in Korea. And next, to make noise, 소리, noise, 크게, loudly or big, 내다, to come out. 소리를 크게 내다, to make noise. 소리를 크게 내다. Ayan yung sound effect niya, no? Yan yun. Chop, 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 chop. Chewing noise, loud. So, 크게 내는 소리. Loud noise making. 소리를 크게 내다. Bawal din yan. So, what you should do. So, these are examples ng what you should do. 해야 하는 행동. So, pag iinom ka, nasa 회식, nasa company dinner po kayo, tapos kasama niyo po yung elderly, kasama niyo po yung boss, proper way of drinking po dapat naka-turn ang ulo. 고개를 돌리다. Turn away the head. So, tingnan niyo po yung posture niya. So, dapat nakaharap siya sa akin. Pero dahil iinom na, turn away. Tapos, iinom using 2 hands. Yan po ang proper drinking culture. So, kung kaharap mo si boss, elderly, in-laws, kung married ka sa Korean, at sa, ayun, so elderly boss. Tama. Make sure na naka-turn ang ulo bago iinom. 고개를 돌리다. To turn the head slightly or to turn away. Next, what you should do, 허리를 숙이다. 허리를 숙이다. So, to bend one's waist. So, to bow. Pretty much, to bow po ang ibig sabihin niyan. So, dapat magbabow po kayo always, especially sa mga elderly. Okay? Kahit slight bow, mas okay pa yan instead of no bow. Always make sure magbow po tayo. Kahit hindi po tayo sanay, once you start working with Koreans, masasanay na rin po kayo sa pag-greet sa kanila. Okay? Always better to be respectful. So, 허리를 숙이다. To bend one's waist or to bow lang po yan. To bend, yan, bowing. 허리를 숙이다. Next, 자리를 양보하다. So, to offer one seat to someone else. So, 양보하다, itong word po na to, 양보하다, meaning to yield, to give something. So, you're giving up something to give it to somebody else. Yan po yung 양보하다. So, you are offering or giving the jari to someone else. Ayan. So, i-offer mo yung seat para kay lolo. So, 자리를 양보하다. To yield, to offer, to give up something for another person. 양보하다. 자리를 양보하다. Okay, so ito po, picture matching lang naman po siya. So, matching the picture and the correct or responding word or expression, 그림을 보고 알맞은 말을 연결하세요. So, please connect the correct word after looking at the picture. So, number 1, ayan sa isang kamay, di ba? Hawak niya using one hand, 한 손으로. So, one hand, 한 손으로, 물건, object, 드리면 안 돼요. Bawal magbigay using one hand, guys. So, please make sure kung magbibigay ka ng something, gift or business card or what, 2 hands is most proper. Kahit plastic bag pa yan or paper bag, mas okay pa na 2 kamay pa. Kahit sobrang liit ng package, better 2 hands pa rin. Okay? So, 2 hands po, 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. You should not or cannot give using one hand. Yan po ang number 1. 어른께 한 손으로 물건을 드리면 안 돼요. You should not give gifts using one hand sa elderly. So, number 2. Ito, pumasok siya. Suot niya ang sapatos. At may shoe closet. Oh, may shoe rack po dito. 신발장.
dapat niya ilalagay. Pero pumasok, dumiretso na siya. Hindi niya alam na bawal yan. So, should not do 신발을 신고 wearing the shoes 집 안에 inside the house 들어가면 안 돼요. bawal pumasok. So, ito po yon ang tamang sagot. 신발을 신고 집 안에 들어가면 안 돼요. Cannot go inside the house wearing shoes. Okay. And then last na, hawak niya ang rice bowl. So, holding the rice bowl, 밥그릇을 들고 holding the rice bowl. 밥을 먹으면 안 돼요. You should not hold the rice bowl habang kumakain ka ng rice. Do not raise the bowl to your face. That's not proper etiquette sa Korean culture. Hindi yan proper sa kanila. Okay? So, just remember, 밥그릇을 rice bowl 들고 to hold. 밥을 먹으면 안 돼요. You should not eat. Okay, so ito po yung dialogue. Of course, mako-cover naman po natin yan tomorrow. Siguro, teaser lang. So, teaser, tomorrow, we will complete Grammar 2 ng Chapter 23. Ito po yung must do, have to do, should do. So, dapat gawin na grammar. So, this is the obligation grammar po. So, dito, aya, oya, dueda, at hada. So, before we end the class today, explain ko lang po bakit may dueda, bakit may hada, bakit naka-slash po yan. Yung aya, oya, actually, rule number 1, 2, 3 po yan ng present tense polite. Kung familiar po kayo, kung napanood nyo na po yung previous lectures ko na, pag a, o, he, that's what you do to the verb stem. So, yan yung rule number 1, 2, and 3. Nasa chapter 8 explanation ko po yan. Go to chapter 8, pang-review po. So, yan nga. A, o, heya. So, aya, oya, heya. That's part of the verb. Itong dueda at hada, ang ending na yan, they have slight difference po. Ang dueda, hada does not change the overall meaning. Itong grammar pa rin shows obligation or dapat kailangan gawin. Must do, have to do, should do translation ito. Pero yung dueda at hada na endings na yan, ang research ko po, pag naka-ya, dueda is more used daily. So when talking in Korean, ang maririnig nyo po yung mga ya, dueyo. 이거는 해야 돼. 이거는 해야 돼요. 이건 해야 됩니다. So, 되다. You will hear this in daily conversation. And tama naman. So, ako po, I always hear the 되다. Tapos, yung ya, hada, yung 해야 해요. 해야 합니다. 해야 하다, you don't hear, but you read. So, yung mga aya, oya, 해야 합니다. 해야 heyo. Yung heya hada is stronger meaning po siya, pero more of the written Korean. So, you will not hear it often, itong heya heyo, heya hada, heya hamnida. More of the heya dueyo sa spoken Korean po. So, if you see the heya hada, heya dueda, exactly the same. Walang ibang translation po. Kahit anong research na gawin ko, same translation. It's just difference kung saan mo magagamit, written or spoken. So, dialogue po, yan, track 74. Hahanapin ko po muna yung audio. So, if you go to the download link po dyan sa comment section, may 19 reactions na. Thank you po. May download link, kasama na rin po yung audio. Okay, so don't worry guys, may kasamang audio po yung Google Drive link na sinend ko po sa inyo. Nakashare naman po siya dyan. So, don't worry. Kasama naman po siya sa ida-download nyo po. Okay. So, track 74. Ipe-play ko na po ang dialogue. 대화 2. 아디씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을
좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. Okay. So, yan po ang ating dialogue po to start off yung chapter 23 part 2. So, let's go through the different words na na-cover po natin yesterday at i-breakdown ang ating dialogue po dito. So, si Hyung, yung babae, at si Aditsi, yung lalaki, ang nag-uusap po. Aditsi, 한국에서는. So, in Korea. Sa Korea po, tapos may eso, meaning place of action. So, yung eso is place of action or yung meaning niya from. Pero in this case po, dahil shiksa, having meal, ang verb po, edi place of action. So, pag kumakain ka ng meal sa Hanguk, tapos may nun particle dito, eso nun. Ine-emphasize po na yung tungkol dito inside Korea. So, here in Korea, if you do this action here in Korea, tapos nun particle, specifically here sa Korea po, 식사할 때, when you are eating, having meal, 식사할 때, 밥그릇, so rice bowl po, 밥, rice, 그릇, bowl. 밥그릇을 들고, 들다 is to hold, hawak mo. So, hawak mo yung bowl, tapos kakain ka, 먹으면 안 돼요. So, itong 안 돼요 po, we already learned before. 안 돼요 is bawal gawin. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, yari ka. 안 돼요. So, 먹으면 안 돼요. 먹으면 안 돼요. Should not eat. Okay? So, 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. You should not eat na hawak mo yung rice bowl. So, improper etiquette po yan sa Korea. Siguro sa ibang East Asian country pwede. But in Korea specifically, ayaw po nila na hawak nyo yung bowl of rice. Okay? So, yan po. Next, si Aditsi, 그래요? ganun po ba? 그래요? 몰랐어요. I did not know. Hindi ko po alam yan. 몰랐어요. So, si Huang Shi, 한국에서는, so, inulit niya, specifically sa Korea, 한국에서는, 식탁 is dining table po. 식탁, dining table So, on the dining table, sa dining table, 식탁에, 밥그릇을 놓고, so, iwan mo lang yung bowl of rice. Iwan mo lang sa table, sa 식탁. Daryl Zaspashi, 감사합니다. Thank you po for the 35 stars. Salamat po. Okay, so continue. 밥그릇을 놓고, iwan mo lang po sa 식탁, sa dining table, 식탁. 식탁에 밥그릇을 놓고, 먹어야 돼요. 먹어야 돼요. So, itong naka-blue text is our new grammar po. May glimpse po tayo of this grammar yesterday. Today po, more focus. How do we use this grammar? Ang ya 돼요 is you have to do it. Kailangan mong gawin to. 먹어야 돼요. Should eat. 밥그릇을 놓고, leave the 밥그릇 on the table, 놓고, 먹어야 돼요. You should eat. So, you should eat using, you should eat tapos nakaiwan lang yung bowl sa table. Yan po yung proper etiquette nila sa Korea. 저도, ako rin, 저도, 처음에는, on my first time, 저도 처음에는, 한국의 식사 예절, 식사 is having a meal, 예절, manners, 식사 예절, so, eating manners or having a meal tapos kung ano yung manners. 예절. 식사 예절. Korean eating etiquette pwede. 식사 예절을 잘 몰라서 I did not really know it that well. Dahil hindi ko alam masyado, 잘 몰라서 고생했어요. itong 고생했어요. Very common expression po yan. 고생했어요 can be expression or greeting sa other person. Sasabihin mo na you worked hard. Ang nahirapan po kayo and I acknowledge that you did hard work today. 고생했어요. So, pwede mong sabihin sa ibang tao, especially sa mga co-workers mo na nagbubuhat ng mga box, ng mga materials, ng heavy machinery, nag-operate sila. 고생했어요. You worked hard today, tapos kita mo naman they really did do the work.
고생했어요. Tapos ito po, 고생했어요 sa sarili mo, you had a hard time. You had a hard time physically, you had a hard time mentally. Tapos sinasabi mo lang sa isang tao na I had a hard time, 고생했어요. I really went through a lot. I went through a lot of troubles, tribulations, everything para lang magawa ko to. Para lang maintindihan ko to. 고생했어요. Kaya kayo rin po, you are also 고생했어요. So, 여러분, 고생하셨어요. So, hanggang ngayon, nagtatry pa po kayo mag-aral ng Korean and that is requiring a lot of effort sa part nyo as self-study students. Kaya ina-acknowledge ko din po, 여러분, 고생하셨습니다. So, you guys are doing well po. You are having a difficult time pero acknowledged po yan. Alright, so next po, Adit. Si Adit si naman, ako, 아직도, not yet. 아직도, hanggang ngayon, hindi pa. 아직도, yet, still. 잘 모르겠어요. I did not really sure, was not sure about it. 아직도 잘 모르겠어요. 한국의, so Korea's 식사 예절, meal manners, or table manners, 식사 예절을 좀, a little bit, 가르쳐 주세요. 가르쳐, to teach, 주세요. Give me. Please teach to me. 가르쳐 주세요. 좀 가르쳐 주세요. 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. Please teach me some table manners. So si Hyung Si, nag-explain po siya. 밥에. So sa rice, on the rice, in the rice, 밥에. 숟가락. So yung spoon. 숟가락. So yung kutsara. 꽂으면 안 돼요. 꽂다 is to plug. Magpa-plug ka. To insert inside. Ganyan. So, 꽂으면 안 돼요. You cannot. O yan yung ulit yung 면 안 돼요. Diba? So, bawal. Bawal nyo pong i-shoot yung sutkarak sa bowl of rice kasi nagmumukha siyang incense. Yung kandila na linalight nila para sa mga funeral. Okay? Mukha siyang kasing candle or incense candle for funerals. Kaya hindi mo pwedeng gawin yan. May similar cultural significance din po yan sa Japan kasi similar history din po sila with the use of chopsticks and spoon. Sa bowl of rice, wag nyong iglagay yung spoon na stuck lang dyan sa gitna ng rice mo. Wag. Next, 그리고 and 밥을 먹을 때 when you eat rice, 소리를 noise, sounds, 크게, big, loudly 내지 마세요. So, don't make a lot of noise when eating rice. Sa Japan siguro okay lang na maingay, especially sa mga ramen shop. So, sa Japan, okay lang kasi parang nagte-thank you ka kay chef kasi ang sarap ng noodles, ang sarap ng ramen sa Japan. That's Japan. Sa Korea, iba po sila. They don't really highly respect the noise. So, they don't have the same culture as Japan. Yes, they are East Asia. Yes, they have similar history po, pero iba talaga ang culture or table manners, especially sa Korea versus Japan. So, yan po, always make sure na hindi po na naka-shoot lang yung spoon dun sa gitna ng rice mo, namumukhang siyang incense, wag na. And don't make a lot of noise. That can also be rude. So, ano ba ang grammar natin today? So, nakakita naman po kayo ng ya tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng ya? So, the ya has no meaning itself. Ya, 되다, ya, hada is the complete grammar po. So, yung ya na yan is an attachment. So, we need to attach the ya, 되다, or hada. So, now, explain ko po ano yung pagkakaiba ng 되다 / hada. Bakit dalawa yan? So, here, he. Ya, 되다. So, he. This is the conjugation po na alam nyo from the simple present tense. Naalala nyo po ba? Yung rule number 1, rule number 2, rule number 3. Mag-refresh po tayo. Sa mga iba, hindi nyo pa napapanood yung chapter 8 ko po ata na video. Chapter 8 po, na-explain ko na yung conjugation for simple present tense and there are 3 major rules to follow po. Ang first major rule dyan, pag ang verb stem ending may a or u vowel, we add the a ending. Rule number 2, pag hindi siya a or u vowel,
you add the o syllable. Tapos yung he is just hada verbs na nagiging he. Kaya kung il hada, nagiging il he na lang siya. So yung hada replace with he. Ngayon, a, o, he, 3 rules of simple present tense. Wala na yung yo, you just add the ya, dweda. Now, ya, dweda versus ya, hada. What does it mean? Both have the same meaning po. Must do, have to do, should do. So, need to do. Kailangan gawin. Ya, dweda, ya, hada. Same translation po. Pero, ang ya, dweda, ya, dweyo is used in daily conversation. So, yan po talaga yung maririnig mo sa mga listening, when having conversation with Korean, ito po talaga yung sasabihin nila. 이거를 해야 돼요. 해야 돼요. 해야 됩니다. You have to do this. 해야 돼요. Yan po yung daily conversation natin. But when it comes to the yahada, based on sa research ko po, na mga Korean, ang sabi po nila, this has a stronger meaning compared sa yadweda. So, yahada is more of you must do it. So, it has a stronger sense na kailangan mong gawin na duty to. Pero, written form po siya. So, if you see the yahada, it might be more of the written form compared sa daily conversations. Pero, both have the same meaning. Nagsabi naman yung mga native Korean, they have the same translation. No need to worry about which one to use. Dweda, hada, again, have the same meaning po. Nandyan po siya, oh. Okay? So, gets na po ba? What we will do, we will put into practice po. So, practice po natin yung ya, dweda. It just means must do, should do, have to do. So, kung anumang verb po yan, kung anumang translation ng verb na naka-attach dyan sa ya, dweda, just put must, should, have to do. So, kung to go ang gamit natin na verb, for example, edi should go, must go, have to go. Once na na-apply natin yung ya, dweda. So, rule number 1, the stem ends in a or u vowel. Refresher po tayo ng rule number 1. So, first, to go, kata, stem, ka. So, yan po ang stem natin. So, a vowel po, a vowel, kasama po siya dito sa rule number 1. So, we will put aya. Ga plus aya. Ga-aya, pero tinatanggal po natin yung extra a. So, we're still following the same conjugation rules ng simple present tense. Hindi naman siya nag-iba. So, ka-aya, gaya, dweda. Should go. Have to go. So, dahil yung dweda, hindi pa yan conjugated. Hindi pa yan naka-present tense. Okay? So, yung dweda, we can also apply other grammars. Hindi lang po siya gaya dweyo. Pwede din naman yung nunde. Hopefully, naalala nyo po itong nunde. Na-explain ko din po siya. I forgot which chapter, pero na-explain ko na po ito. Nunde. Nunde. You are giving information, tapos, additional information po siya. Pwedeng positive or negative. Okay? Yung nunde, translated to but. Pero, okay. So, 시장에 가야 되는데 I have to go to the 시장, to the market. 시장에 가야 되는데 I have to go. Pero 시간이 없어요. Wala akong oras. So, kailangan kong pumunta sa market. 시장에 가야 되는데 시간이 없어요. I don't have time. Actually, example po ng totoong buhay. Ako po, sobrang busy ko ngayon. Kailangan ko po talaga ng pumunta sa supermarket. Wala din akong oras. 선생님도 시장에 가야 되는데 시간이 없어요. Because ako din, si 선생님도, I have to go to the market, 시장에 가야 되는데, pero wala akong time. 시간이 없어요. Ayan, so yan yung one example po natin. Another example po, 내일 파티에 꼭 가야 돼요. 내일, tomorrow, party. So, the party. Is a destination or location particle. Kasi 파티에 가다. So, to go to party. 파티에 가다. 파티에 꼭. Definitely, must. Kailangan. You should. 꼭. So, this is a, I'm not sure what is this called. I forgot the term na. Pero, ito po, ina-add po siya before the verb to express na dapat. Definitely, 꼭. You should. 꼭.
Tapos kapartner niya yung ya 돼요 to emphasize na kailangan mo talagang pumunta. You better go, ha? 꼭 가야 돼요. 파티에 꼭 가야 돼요. You definitely or should have to go to the party tomorrow. Ayan. Next, let's apply pa rin rule number 1. So, yung stem still ends in a or u vowel. So, yung popta, pwedeng to pick something. So, to pick out of a lot of options. So, yan yung crane game. Kung alam nyo po yung crane game, 'di ba may machine na ito. So, i-drawing ko sa inyo. Yung crane game, ayan. Tapos, may mga toys dyan. So, pipili kayo. 'Di ba? So yung crane game po, what you are doing is you are popta. You are picking a prize. So kaya po ang tawag dito ay inhyang pop기. 인형 뽑기. 인형 뽑기. pop. So you are choosing inhyang popki. Inhyang is toy doll. Kasi usually yung price naman dyan sa mga crane game, yung mga dolls, di ba? So, inhyang popki. Inhyang popki. So, picking a doll. Inhyang popki or crane machine. Crane game. Di ba? So, additional information lang po yan, FYI. Kaya, inhyang popki ang tawag kasi pipili ka. You are picking. You are picking from a lot of options. Or you are also picking the flower. 꽃을 뽑다. You are picking a flower kasi kukunin mo siya. 'Di ba? So, you are picking. Or, also, yung expression niya ay pang-unplug. So, unplugging sa outlet, yung wire. 'Di ba? So, popta din ang tawag dyan. So, popta, pop ang stem. O vowel po siya. So, kasama pa rin po siya sa number 1 na rule. Rule number 1, stem ends in the a or o vowel. If it has a consonant, it does not matter. Basta yung vowel po may o or a, we are adding the aya to it. So, pop, aya, pobaya, 되다. So, you have to or you should unplug. So, ang example po natin, 퇴근하기 전에. 퇴근, to clock out. Magta-time out ka sa office mo. 퇴근하기 전에. Before doing the time out or clock out sa office or before leaving work. 퇴근하기 전에. 기계, machine. plug is the plug. So, 기계 플러그를 꼭. So, definitely, you should 꼭 뽑아야 돼요. So, you need to unplug the machine. 기계 플러그를 꼭 뽑아야 돼요. So, you need to unplug the machine before you clock out. Okay? So, yan po isang example ng 뽑아야 돼요. 아야 되다. Kaya pa po ba? So, yung next po natin is to apply the 어야 되다. So, rule number 2, stem ends in other vowel. So, sa rule number 1, a, u vowel. Rule number 2, whatever other vowels exist sa Hangul. Yun po ang rule number 2. So, i-apply natin yung 어야 되다. So, our example to eat, 먹다, 먹, ang stem. So, o vowel. Consonant, kung meron sa ilalim, does not matter. O plus 어야, 먹, plus 어야, 먹어야 되다. Have to or should eat. So, if you should eat, how do we make example? 야채를 먹어야 돼요. 야채, vegetables. 야채를 먹어야 돼요. You should eat vegetables. 야채를 먹어야 돼요. 고기만. So, itong man, only. Ito lang. So, 고기, meat. 고기만, meat only. 고기만 먹으면 안 좋아요. So, if you only eat meat, 고기만 먹으면
안 좋아요. It is not good. So, pag kumain ka lang ng meat only, hindi yan maganda. Okay? Oh, may mga beginners daw po ako dito. So nangangapa po, beginner kasi. Huhu, sabi ni Risa Elardeshi. Alright, kung beginners po tayo, wag kayo mag-alala. Magigets nyo naman din po ito. When the time comes, make sure na natapos nyo po muna yung previous chapters. Okay? Alright, so let's apply. Again, ito naman, yung rule number 3, ito yung madali po. Hata, verbs to heya. So, yung hada, replace to he na lang po siya. Yan yung pinakamadali na rule. Rule number 3, hada to he. So, heya, deda. So, hada is to do, hada to he. So, he, ya, heya, deda. So, you have to, should do. So, you have to do or should do something. 제 일을, my work. 제 일, my work. So, yung duties mo, 제 일을 빨리, quickly, mabilis, 빨리 해야 돼요. I have to do my work quickly. 제 일을 빨리 해야 돼요. Alright, so balik na po tayo dito sa Grammar 2 ng Chapter 23. Aya, oya, teta, hada. Alam nyo na po, the dueda and hada does not really change the translation po. Nakadepende lang kung spoken or written Korean po ang gamit. Mas stronger po yung hada, but for everyday conversation, we use the dueda. So yan po yung pinaka-common. Okay? So let's read the first example here po sa page na to. 한국인 집을. So, in a Korean's house, in a Korean person's house, 한국인 집을 방문할 때, 방문 is to visit. So, to visit, 방문하다, 집을 방문할 때, when you visit a house. 집을 방문할 때는 신발, shoes, 신발을 벗고, take off, remove the shoes, take off the shoes, 신발을 벗고 들어가야 해요. 들어가야, to enter inside, have to. So you have to remove the shoes and enter inside. 신발을 벗고 들어가야 해요 or 돼요. So it does not change the meaning. 들어가야 돼요, 들어가야 해요. Okay, you should take off your shoes and then enter the house. Next, 어른께는. So, to the elderly. 어른, elder person, 어른. 께, to. Sa tao, 어른께는. So, to the elderly, 어른께는. 두 손으로. 두, dalawa. 손, kamay. Dalawang kamay ang gamit. 두 손으로. 두 손으로. 물건, item. Object. 물건. Very common word din yan, guys. So, 물건, object, item. 물건. 물건을 들어야 해요. So, ina-emphasize po dito pag kasama po, pag magbibigay po kayo ng kahit anong bagay sa 어른, sa elderly, please, 두 손. 두 손으로 들어야 해요. You should give using two hands. 두 손으로. And last, 지하철 안에서는. So, 지하철, subway, 안, sa loob, 안에서, inside the subway, 지하철 안에서는 어른께, again, to the elderly, 어른, elder, 께, to a person, 어른께, 어른께, 자리, yung upuan, yung space ng chair, 자리를 양보해야 해요. 양보하다, 자리를 양보하다, 양보하다, to give up, to give way, 양보하다. So, to give the seat to a person, 자리를 양보해야 해요. 양보해야 돼요. We should yield, we should give up. So, give to the other person yung meron tayo. 양보하다. 양보해야 해요, 양보해야 돼요. Yan po, must give up or yield to the person.
So before we move on to the activity po, one more comparisons po tayo. So yung comparison po, aya, oya, deda, hada. Parang kumakanta na ako. Ya, deda, ya, hada is you must do, 'di ba? So naka-obligatory to do something, obligation, kailangan gawin. Ya, deda, ya, hada versus 으면 안 되다. So, ito na-explain ko na po in a previous chapter. 으면 안 되다 is the prohibition of some behavior. So, kung meron po tayong you should do something kasi rule siya, regulation siya, or it's just basic manners, ya 되다, edi meron po tayong yung bawal gawin. Should not be done. 으면 안 되다. So, we can make rules. So, when talking about rules sa office, rules sa school, rules sa classroom, these can be used sa pag-express ng bawal at hindi bawal gawin. So, yung bawal or pwedeng gawin. Right? So, yan po. 야 되다, 으면 안 되다. Let's read the example. 쓰레기는 쓰레기, basura. 쓰레기. 쓰레기는 쓰레기통. So, trash can. Tong means container po. Kaya po, meron po tayong pencil case. Piltong. Kasi po, yan po yung tong case ng 연필, pencil mo. Piltong. Meron po tayong multong. Water container. Yan po yung galon na ilalagay mo sa water dispenser mo. Multong ang tawag po dyan. 물통, because it's the container of water. 물통. So, 쓰레기통 is the container of trash. 쓰레기통, trash can. 쓰레기통. So, marami pong words in Korean na minsan nagmi-mix and match po. You can find the similar character syllable because of hanja or because of the common word used in other common words. So, 쓰레기통 is a common word for trash can. 통, we will find it in a lot of words din. 쓰레기통에 버려야 돼요. So, ang basura, yung 쓰레기, ay kailangan itapon sa 쓰레기통. 쓰레기통에 버려야 돼요. 함부로 버리면 안 돼요. 함부로, ano yung ibig sabihin ng 함부로? Minsan naglalaging din si 선생님, no? Ayun! Thoughtlessly. Ayan, tama. So, yung without thought, 'di ba? Minsan kasi nagtatapon lang po tayo na hindi iniisip na bad for the environment. Itatapon mo lang yung plastic ng kinain mo, yung candy, yung sachet, tinatapon mo lang sa side. 함부로, that is without thinking. Careless, mindless. 함부로 버리면 안 돼요. You should not throw away without thinking. Parang ganyan yung feeling niya. 함부로. So, thoughtlessly, mindlessly, carelessly, 함부로 버리면 안 돼요. So, we should not throw away carelessly po. Ay, thank you po sa mga nagko-comment na tumutulong po kayo sa other students na naghahanap ng previous class ko po, yung mga recorded. Thank you guys for sharing po. Alright, so dito na po tayo sa activity, guys. Choose the most appropriate answer po. So, here's sa activity ng chapter 23. Look at the picture po. Tapos, alin po dito sa dalawang option ang dapat tamang response po dyan? What should you do for this person? Right? So, sa number 1, 어른께, to an elderly, 인사할 때. When you are greeting, 어떻게 해요? What should we do? How do we do it? How do we greet to the elderly? So, choose po. Pili po kayo ng sagot. 허리를 숙여야 해요. 손을 들고 인사해야 해요. So, what should be the correct answer po dito sa activity? Okay, Gailon si and si Ronel si, nag-share po sila ng sagot. Allen si to and Lin Yu si to. Yan, nag-share din po sila ng answer. So here, ano ibig sabihin ng 허리? 허리 is the back. 허리, your back or the waist po ata, waist. So 허리를 숙여야 해요. 숙이다 is to bend. So you need to bend the back or bend the waist
para makabow po tayo. 허리를 숙여야 해요. So, you need to bend the back to be able to bow. 허리를 숙여야 해요. tapos, 손을 들고 hold the hand, 인사해야 해요. So, 손을 들고 to lift the hands pala. Lift the hands and insa heya heyo. So, this is not correct. You should be bowing po. When we greet the elderly, we're not doing anything naman with our hands. So, dapat magbabaw lang naman po tayo. 허리를 숙여야 해요. We need to bow our head. Next sa number 2, 지하철에서 in the subway, 어떻게 해야 해요? What should we do in the subway? 지하철에서 어떻게 해야 해요? 어른께, so to the elderly, 자리를 양보해야 해요. 자리, seat, 양보하다 is to yield, to give way, to give up. 양보하다, 양보해야 해요. Next, 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요. So, to 차지하다, hindi siya kasama ata sa vocabs ng chapter 23, as far as I know. 차지하다 is to occupy. So, to possess something. So, nakakuha ka na ng 자리. So, take the seat, 자리를 차지하고 앉아 있어야 해요. So, you need to be seated in the occupied seat. Yes, good evening po. Sa kakapasok lang. 안녕하세요. Alright, so the correct answer here should be 어른께, to the elderly, 자리를 양보해야 해요. So we should give up the seats for the elderly po. 자리를 양보해야 해요. Alright, good job guys. Yung iba na nag-send ng answers po. 잘했어요. Oh, Josh 씨, 잘했어요. Good job, Barlon C, Tala C, and Mark Jonner C, RJ, and Ryzen C. Very good, very good. Continue po natin. So, complete the sentence using the aya, oya, 되다. So, we will be using yung 되다 na lang po. 되다. Number 1, 2, and 3. I'll let you guys read po for just 1 minute. Mag-water break lang po si Sansingnim. So, just read the sentences. Let's answer number 1 together po. Water break lang po ako. And let's see, ano ba yung tamang sagot po dito sa page na to? Okay. So, here's a number 1. Let's answer together, guys. 극장에서, 극장 is cinema, theater. 극장에서, place of action. 극장에서 영화를, so movie, 영화를 볼 때. When you watch a movie, 영화를 볼 때는. So, what should you do? What should you do when you are watching a movie in the theater? Ano ba yung dapat gawin po? 가일런 씨, 잘했어요. So, 휴대전화 is cell phone. 끄다 is to turn off. So, 휴대전화를 끄다, we need to turn off the cell phone. 휴대전화를 꺼야 해요. 꺼야 해요. So, yung 끄다 is irregular. So, because of irregular, iba yung conjugation rules po niya. So, we need to change the 끄다 to 꺼. So, yung 꺼야 해요. 휴대전화를 꺼야 해요. You need to turn off the cell phone. Tama naman. Pag nasa cinema, theater po tayo, kailangan natin i-off ang mga gadget. Kasi baka naman ma-isturbo po natin yung ibang nag-view ng movie, right? So, sa number 2 na po tayo, 어른께 물건을 드릴 때는. Sa elderly, 어른께 물건, mga bagay, 드릴 때. When we give, 드릴 때는, what should we do? So, of course, pag magbibigay po tayo ng regalo or any item to an elder person, should be with 2 hands. 두 손으로 드려야 해요. So, 두 손으로 드려야 해요 or 돼요. 해요 or 돼요 is okay both. 두 손으로 드려야
해요. So, should give using two hands. And last, 지하철을 탈 때는, so when riding the 지하철, the subway, 지하철을 탈 때는, when you are riding the subway, 줄을 서야 해요. So, 줄 is line. So, the line. So, of course, kailangan natin pumila po, no? So, 줄, line. 서야 해요. 서다 is to stand in line. 줄을 서다, to stand in line. 줄을 서야 해요. Oh, hi, Dimishi. Very good. 줄을 서야 해요. So, 줄을 서야 해요. You should stand in line when you are riding the subway. At tama naman po yan. Dapat pila po muna tayo. 줄을 서야 해요. Alright. So, in this activity po, this is the last activity ng chapter 23. So, ano ba ang dapat gawin? Following the example ng activity, making conversation po tayo. So, sa 보기, this is when you are doing this action. So, dito sa ga, nagtanong siya, 한국에서 밥을 먹을 때. So, when you are eating in Korea, 어떻게 해야 해요? What should you do? So, we are learning about we're learning about manners, rules, what should and you should not do when you are in Korea. Okay? Tapos, yung sagot niya, ito po yung sagot, yung naka-box po na to. 식탁 위에 놓고 먹다. So, to place one's rice bowl on the table, 식탁 위에 놓고 먹다. So, eating na nakaiwan lang sa table, on top of the table. So, 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. So, remember the vocabs from chapter 23? Yan po, we are using those vocabs po. 밥그릇, rice bowl, 들다, to hold. So, to hold up, 들고, 먹으면 안 돼요. You should not eat holding the bowl like this. 식탁 위에 놓고. So, ito, you should do. So, itong naka-box, you should do. 식탁 위에 놓고 먹어야 돼요. So, you need to eat na nandyan lang sa bowl, at nandyan lang sa table, ang bowl na hawak po. So, here, ginawa ko na po yung ga natin. So, this is the ga, our number 1. 어른께 물건을 드릴 때, 어른께 물건을 드릴 때, 어떻게 해야 돼요? What should we do? So, what should we do? So, ito po, you need to use the ya, 돼요, aya, 어야, 해야 돼요. So, using the ya, the grammar po, yan, gamitin po natin. Oh, okay lang po yan. Rexy, okay lang po yung mga na-late daw sa live. 괜찮아요. It's okay po. At least nakahabol po tayo, no? So, I'll give you a few more seconds. Ano kaya ang tamang sagot po dito? How should we express that you should use both hands? How should we say it po? 여야, 되다. Paano kaya po? Okay. So, let's see. Ano ba yung sagot natin dito? So, our answer here, 두 손으로 들이다. 두 손으로. 오, 알렌 씨. 잘했어요. 두 손으로 들여야 돼요. Okay. So, ito po yung naka-highlight po ang tamang sagot natin. If we make it very simple po, 두 손으로 들여야 돼요 or 들여야 해요. So, 돼요 or 해요 is both correct. Tapos, if we wanted to add information or added ano ba yung hindi dapat gawin, we can also say na 한 손으로, using one hand. 한 손으로 물건을, item, object, 들이면 안 돼요. We should not give something using one hand only. 한 손으로 물건을 들이면 안 돼요. We should not give using one hand. Good job! Very good. 알렌 씨 잘했어요. Very good. Alright, let's go to number 2. 집에 들어갈 때, when you go inside the house, 어떻게 해야 돼요? What should you do? 집에 들어갈 때, 어떻게 해야 돼요? What should you do?
Alright, so 신발을 벗고 들어가다. 신발을 벗고 들어가다. So how should we act? What should we do? Pagpapasok po tayo sa isang bahay. 집에 들어갈 때 어떻게 해야 돼요? What should we do? So 신발을 벗고 들어가야 돼요. So we should take off the shoes and enter inside. 신발을 벗고 들어가야 돼요. So we should remove the shoes. Tapos dito po, 신발을 신고, wearing the shoes, wearing shoes, 신발을 신고 들어가면 안 돼요. So you should not go inside wearing shoes. Inday, Chanila, si newbie daw po siya pasali. You're already joining po. Nandito na po kayo, kasama na po kayo sa class. Wala na po akong other group or Zoom call ako. Hindi. You're already part of the group class. Welcome! Welcome po, Inday si. If you're looking for books, nasa pinned comment po natin. May 31 reactions ang aking pinned comment. You can check there. Download the books. Check nyo po yung previous lessons po. Alright, good job! 신발을 벗고 들어가야 해요. Si Jollybird C, nag-send po ng sagot. Good job! So, dito sa number 3 naman. Number 3, 밥을 먹을 때. When you are eating meal or food, 밥을 먹을 때. 어떻게 해야 돼요? What should we do, guys? Pag kumakain po tayo, ano dapat gawin? Okay, 조용히 먹다. So, hindi lang yan to keep quiet. 조용히 먹다 is to eat quietly. So, not being noisy. So, eating quietly daw po. 조용히 먹다. So, ang correct answer po dito, yung naka-highlight, 조용히 먹어야 돼요. So, eating quietly. So, 조용히 먹어야 돼요. And then, another answer here, 소리를 크게 내면. So, making loud noise. 소리를 크게 내면 안 돼요. You should not make any loud noise po. 소리를 크게 내면 안 돼요. So, you should not make any loud noise. 알렌 씨, 잘했어요. 리 찰스 리부치, 잘했어요. Yung spelling lang po ng dueyo. Okay, double check lang po natin yung spelling ng dueyo po. And last, sa 지하철. 지하철에서, in the subway, 지하철에서 어떻게 해야 돼요? What should we do? 한국 지하철에서, in the Korean subway, 어떻게 해야 돼요? So, to offer the seat. Ayan. So, nakaupo po siya sa 누약 좌석. So, it is the PWD seat. 누약. So, the weak and yung weak and elderly, 누약. So, yung PWD, yan po, 누약. So, how should we act? What should we do pag nasa subway po tayo in Korea? 자리를 양보해야 해요. Or 양보해야 돼요. Very good po. 누약 좌석에. So, 누약 좌석 is the PWD seat. 누약 좌석에 앉으면 안 돼요. You should not sit on the dedicated PWD chair. 자리를, yung upuan, yung seat mo, 양보해야 돼요. You should give up your seat. 자리를 양보해야 돼요. Yay! Roger Marksy, very good. Yung spelling lang po ng jari natin, naging jiri po. Yan. 잘했어요, 여러분. Very good. Si Kevin Ganal, si 자리를 양보. 양보. nawala po yung bo sa 양보. Pero 양보해야 돼요. 맞아요. 자리를 양보해야 돼요. Very good. Mark Jonas, si. Very nice. Okay. So, here po is just additional information sa chapter 23 ng end ng chapter po. May makikita po kayo na
culture information. So, when eating, ayan. So, try to read these pages po, ha. Huwag nyo pong skip yan. Pag nakita nyo po, mag-practice po tayo magbasa. Plano ko rin po na gumawa ng content na nagbabasa lang po ako ng information page na yan para lang marinig nyo po yung tamang pronunciation. I cannot do it right now kasi focus tayo sa vocabs and grammar. So, hopefully in the near future po, makakagawa ako ng content. Magbabasa po ako nito. Right? So, when eating, when drinking, when exchanging items, etc., these are very common cultural things na kailangan i-take note po. 'Di ba? Pag nasa Korea na po kasi tayo, wala na po tayo sa Pilipinas, of course, we need to understand. Ibang culture sila. Iba yung drinking, eating, culture, yung exchange, social exchange culture nila ay iba. So, reading this will help you understand ano ba yung tama at ano ba yung maling gawin or ginagawa sa Korea. So, age is very important sa kanila. Hala, baliktad pala yung page. So, age is very important. Kaya po sa page, chapter 23, we were talking about honorific. So, it's very important na mag-iba ang mga words na gamit natin or change to honorific pagkausap po yung boss, elderly, because they are the elders. We need to honor them po kasi. 'Di ba? So, try reading these pages naman po. Tapos, hopefully in the future nga, makagawa ako, magbabasa ako nila. So, let's review chapter 23.